performance. Arati, so much paraphernalia, mantras, Когда мы flowers. предлагаем Богу Такороти, мы проводим арати, предлагаем много парафиналий, цветы и проводим такой долгий ритуал. And that prasadam is actually Krishna then. Это Бога становится просадом, самим Кришной. And that prasadam purifies anyone who touches it. И потом этот просад обладает силой очистить любого, кто почтит его. The books are already Gurudev, they're already the Acharya. Книга – это уже сам Гурудев, сам Ачарья. There's two things, Vapu and Vani. Vani is eternal and the Vapu is temporary. Существует два аспекта – Вапу и Вани. Вапу временная, Вани – это вечное. But even though the books are already Gurudev, when it's offered to him and he appreciates, relishes it, takes it first, then the book distribution has so much more power in reaching everyone's hearts. Книга уже является не отлично от Гурудева, но если мы формально тоже подносим это как подношение Гурудеву, и он может первым вкусить ее, оценить, то тогда распространение книг обладает огромной силой. I used to see Srila Gurudev both in Keshav Gaudiya Math in Mathura and also at Devananda Gaudiya Math in Navadvip. When a new book would come, he would with such great honor offer it to his Gurudev. Я всегда видела, как наш Гурудева с такой любовью подносил книги, первое издание книг своему Гурудеву, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджу, Кешавджи Гаудия Матхи в Матуре и также в Девананде Гаудия Матхи тут в Навадвипе. So right now there are only 20 copies of this advanced copy of this book here in Navadvip. Эта книга сейчас вышла первым тиражом, 20 копий тут в Навадвипе есть. And I know that a perfect person to give it to is Prem Prayojana Prabhu. Я знаю, что лучше всего подарить копию Прем Прайоджана Прабху. He's one of the very first distributors of Srila Gurudev's books. Один из самых первых распространителей книг Шрилы Гурудева. And I know that he's engaging you all in that way. Я знаю, что он вас задействует в этом же служении тоже в A распространении. couple of months ago, he came over to Gopinath Bhavan and purchased an entirety stack of Srila Gurudev's books from the Godown. Он недавно пришел в Гопинат Бхаван и купил, все там книги скупил. And we want to give him all facility for the cheapest books possible so that you can all have that amazing facility. И мы хотели поддерживать его инициативу распространения книг, хотели дать книги по самой низкой цене, чтобы вы могли все их распространять. Actually, Prem Prayojana Prabhu's one discussion with Srila Gurudev in Los Angeles on a morning walk about book distribution is also here. Также в этой книге есть описание беседы Шрилы Гурудева с Прем Прайоджаном Прабху в Лос-Анджелесе о распространении книг как раз. In a letter, the back of this book is a letter from Srila Gurudev to Kanhaiya Lal Prabhu, where he says, "My greatest legacy is my books." И на задней обложке распечатана копия письма, которое Шрила Гурудева послал Канхайя Лалу Прабху. Потом он пишет, что моим величайшим наследием будут мои книги. I'd like to read a couple of Я passages хочу from it. зачесть пару абзацев. By chanting, one can fulfill worldly desires, attain liberation, and even attain Vaikuntha. С помощью воспевания святых имен человек может исполнить все материальные желания, получить мукти и даже достичь Вайкунтху. But it is very difficult to become a companion of the gopis. Но очень трудно стать спутницей Гопи. Becoming a companion of the gopis can be attained only by the association of devotees like Srila Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, Viswanath Chakrabarti Thakur, Krishnadas Kaviraj Goswami, and Narottam Das Thakur. Чтобы оказаться в окружении Гопи, необходимо общение таких возвышенных личностей, как Шрила Рупа Госвами Пад, Шрила Джива Госвами Пад, Санат Госвами Пад, Шрила Вишваната Чакраварти Такур, Шрила Кришнадас Кавираджи Госвами, Рагунатха Дас Госвами и так далее. Преданных такого калибра. Whose books are non-different from themselves. Чьи книги не отличны от них самих. If we read and think in this way about the books, then we are directly hearing from them. There's no difference at all. Если читая их произведения, мы почитаем их таким образом, тогда чтение их книг не отлично от слушания их как книг. When I read any of their books, I think, he is my Diksha Guru. He is telling and I am hearing. Когда я читаю книги, я думаю, это мой Дикша Гуру рассказывает мне
Харикатху. Он мне рассказывает, а я слушаю. I should obey and try to understand. Я должен слушаться и пытаться понять. If I make an effort to understand by my mind, it is so hard. Если я пытаюсь понять умом, то это очень трудно. I cannot understand. Я не пойму ничего умом. However, if I pray to their lotus feet, I see how easily I understand. Но если я буду молиться их лотосным стопам, то я увижу, как легко я смогу все понять. What I explained yesterday was not my doing. То, что я объяснил вчера, это не было моим пояснением. Rather, their mercy is such a great thing. Милость этих ашариев является великим феноменом. I am a very tiny, unimportant, conditioned jiva, yet I am able to speak something of these sublime subject matters by their mercy alone. Я просто маленькая, незначительная джива, но мне удается рассказывать, повествовать что-то о таких возвышенных, трансцендентных концепциях. И это только возможно по их великой милости. Hundreds of thousands of Vedic scholars reside here in Mathura and Vrindavan. Тысячи и тысячи ведических ученых живут в Мадуре и Вриндаване. But they cannot explain these sublime subjects as I do. Но они не могут таким образом пояснить эти трансцендентные истины, таким образом, как я могу их объяснить. This is not my credit. I am not the root cause. Но это не моя заслуга. Our acharyas are the root cause. Their mercy is the root cause. Наши ачари, это заслуга наших ачари, они причина от этих откровений. If you pray to them, knowing that their books are not books, but they themselves, then you can understand what is inside. И если вы будете молиться им, осознавая, что их книги это не просто книги, это они сами в форме книг, то тогда вы сможете тоже понять какие-то откровения. Then, by hearing from them, Harinam becomes more and more sweet. И если вы будете слушать от них, то ваша харинама станет слаще и слаще. At that time, our Harinam will please the gopis, and they will think, И тогда наша харинама станет достаточно приятной для слуха гопи, и они задумаются, how sweet he or she is chanting. о, как сладко он или она воспевает. And they will want to give that devotee their mercy. И тогда гопи сами захотят пролить свою милость на этого преданного. So that is the importance, the power of the books for ourselves and for anyone we want to share the books with. И в этом заключается могущество книг, которые они могут дать нам самим и даже тем, кому мы даем эти книги. Srila Gurudev says throughout this book that he wants his book distribution to be on the same level of quantity as in our Srila Prabhupada's time. Шрила Гурудева часто подчеркивает в этой книге, что он хочет, чтобы тираж, распространение, количество книг равнялось количеству книг, которые распространили миссии Шрилы Прабхупады, нашего Шрила Прабхупады. When millions of books would be distributed, Если мы сможем распространить миллионы книг, he said his ladies and male devotees, they had no shame or shyness. They would go everywhere chanting Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda and distribute his books in shops, malls, airports, seaports, door to door and everywhere. Гурудева говорит, что ученики Шрилы Прабхупады без всякого смущения, они ходили повсюду, пели Шри Кришна Чайтанья, распространяли книги в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на улицах, в магазинах. Then Gurudev said, he is my Shiksha Guru. I have the same desire as him. So why not for me? И Гурудева говорит, но Шрила Прабхупада мой Шикшагуру, мое желание не отлично от его желания. Почему вы не можете мои книги таким количеством распространять? Some book distribution is going on now, but not like in his time. Да, книги распространяются, но не на таком масштабе, не на таком уровне, как они распространялись во времена Шрилы Прабхупады. I want all my lady and male disciples to have the same enthusiasm as his disciples. Why not for me? Гурудева говорит, почему у вас нет такого энтузиазма распространять мои книги, с которым распространяли книги Шрилы Прабхупады? In this conversation in the morning walk that Srila Gurudev was having with Prem Prayojana Prabhu, В той беседе, которую Гурудева вел с Прем Прайоджаном Прабhu рано утром, he was saying that even Srimati Radhika promotes book distribution. он говорил, что
даже Шримати Радика пропагандирует распространение книг. You know that verse, Tavakatamritam Tattva and how there's a right-wing explanation and a left-wing explanation. Есть два объяснения, Бхагья и еще правое и левое крыло есть объяснение. So on Radharani's side, she's saying, your Harikatha gives death. Что Радика, Бхамья интерпретация как Радика, что твоя Харикатха приносит смерть. And anyone who distributes your Harikatha, he's a murderer, like a butcher. Все вот эти садху, которые повествуют